Bienvenidos a la 13ª edición del festival Neon Retro Valladolid Game Festival, un festival de videojuegos que ya tiene mucha tradición en España y que se ha venido realizando durante varias ediciones presencialmente y que últimamente se está realizando online con gran éxito de audiencia. Este año lo hemos centrado en los estudios españoles, estudios que están haciendo trabajos magníficos en el sector de los videojuegos, y vamos a hacer un repaso de todos estos trabajos que se han presentado a lo largo de este año 2026 o que se van a presentar en este año. Va a estar coordinado por David Martínez. Muchas gracias, David Martínez, y quiero dar las gracias también, como no, a todos los intervinientes. Solo me resta también dar las gracias a los patrocinadores, en este caso a la Diputación de Valladolid, a Avanza y Sodeva, y esperar que disfrutéis de este nuevo programa, de este nuevo festival, de esta nueva edición del Gran Festival de los Videojuegos en Neon Retro Valladolid Game Festival. Muchas gracias, bienvenidos a jugar. Muy buenas a todos, soy David Lorenzo y estamos desde ESTUDIOS muy contentos de participar y poder presentar ante todos vosotros The Occultist, nuestro primer videojuego. Llevamos 5 años desarrollándolo y es un videojuego de fantasía oscura, muy narrativo, en el que juegas en el rol de Alan. Alan para nosotros es un tipo que tiene una capacidad especial, y es que es capaz de interactuar, ver y conversar con gente que ha fallecido. Y The Occultist empieza con el padre de Alan, que ha desaparecido de un día para otro, sin dar pistas, sin dejar ningún rastro. Y Alan cree que podría estar en una isla de la que le habló desde que era pequeño. Así que el juego comienza con Alan llegando a la isla, y lo que tanto Alan como el jugador no sabes que esta isla fue habitada hace unos 60 años más o menos por una serie de personas que hicieron algunas cosas que evidentemente dejaron esa isla vacía, maldita. Todas las gentes de allí fallecieron, con la suerte, entre comillas, de que eres capaz de hablar e interactuar con ellos. Entonces el objetivo es conocer, primero, si el padre de Alan está en la isla, y segundo, descubrir lo que sucedió en esta isla hace, como digo, 60 años más o menos. El juego salió el 8 de abril de 2026, tanto en PC, en Steam, GOG, Epic Games Store, también en PlayStation 5, Xbox Series, y estamos muy contentos de haber contado además con la voz de Doug Cockle como Alan, y una banda sonora compuesta por el maestro Pepe Herrero, además también grabada en la Orquesta Filarmónica de Bratislava. Y nada, vamos a dar paso al tráiler y espero que os guste y lo disfrutéis. PEGI 18.
cada gota de sangre que derramas. Cada secreto que ocultas. Abre los ojos, cariño mío. Hola a todos, soy David Martínez de Valladolid Estudios y es para mí un enorme placer estar un año más con todos vosotros aquí en Valladolid Game Festival New and Retro. Este año el festival está dedicado a los juegos españoles más importantes de 2026 y por parte de Valladolid os cuento que tenemos una sorpresa, pero aún es demasiado pronto para revelarla. Lo que sí os podemos contar es que nuestro juego Citadelum ha salido a lo largo de este año para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X. Es un juego de construcción de ciudades y estrategia ambientado en la antigua Roma que tiene una parte, como os hemos dicho, de establecer tu asentamiento, una parte de explorar, conquistar territorios, liderar a las legiones, también pues establecer relaciones diplomáticas entre ciudades y además incluye una tercera capa en que visitaremos a los dioses del panteón. Os dejo con el tráiler. Peggy 16. Pasa gente aquí, Ibrahim el caníbal. Ya no va a poder hacer este vídeo. Para su pronta liberación necesitamos 20.000 wishlist antes de pasado mañana, ¿de acuerdo? Si no, sabrá lo que va a sufrir ese chaval. Ese chaval va a sufrir. A ese chaval lo vamos a matar. A ese chaval lo vamos a matar por haber creado este juego. FIFA 98, el primer juego en mezclar fútbol con terror. Silent Hill con FIFA 98. Herencia de Manhunt, de Rule of Rose, de todo el terror de los años 2000, con el mejor fútbol, puro arcade, invocaciones, demonios, mutilaciones, drogas, de todo. El juego que sería cancelado en 1998. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. FIFA 98.
nombre es Jorge Gutiérrez, CEO de Ball of Tentacles, y os venimos a presentar Evil Inside VR. En Evil Inside nos pondremos en la piel de Mark, un hijo que acaba de perder a su madre, supuestamente asesinado por su padre, y que le toca cuidar de su hermano. Todo esto hará que quiera contactar con su madre para ver qué ha pasado y por qué su padre ha tomado esa decisión, y dentro de la casa empezarán a pasar cosas inexplicables que Mark tendrá que investigar para resolver todo esto. Ajustar los puzzles era algo que teníamos que hacer. Obviamente en PC, cuando interactúas con un puzzle, se puede hacer un zoom, se puede hacer de muchas formas. En VR no, en VR queremos que el jugador sea el cual manipule el puzzle. En este caso hay un puzzle, que no quiero dar muchas pistas, pero es una caja con una combinación de botones que el jugador, en vez de tener que interactuar como si fuera un point and click, tiene que tocar físicamente los botones. A nivel de sonido fue otro desafío. Es verdad que desde PC se pueden hacer cosas interesantes con el 360 y el Dolby, pero la VR nos da mucha más libertad. Desde mandar un sonido encima del jugador, debajo, alrededor, podemos hacer lo que queramos para generar esa atmósfera extra de terror. Hemos utilizado también el sonido como una mejora en diseño. En la versión original se utilizaban únicamente pistas visuales para dirigir al jugador o guiar al jugador al siguiente punto. En VR queríamos utilizar los sentidos naturales de la persona y hemos utilizado también el sonido para hacer este tipo de guías. Todos estos pasos previos no tendrían ningún tipo de sentido si el juego no estuviera bien optimizado. Como todos sabéis, los headsets de MetaQuest 3 están muy limitados y hay que hacer una muy buena optimización, sobre todo teniendo en cuenta que el original nos viene de una versión de PlayStation 5. Por todos estos motivos queremos que es una experiencia que os va a gustar, que si os gusta el terror lo vais a disfrutar y que no va a dejar indiferente a nadie. Por último, agradecer a David Martínez la oportunidad de poder contaros esto y enseñaros nuestro trabajo, ya que creo que es muy importante que nos apoyemos entre toda la industria española. Somos A la Fresca Studio, un estudio de videojuegos de nueva creación con sede en Zaragoza, fundado por desarrolladores senior con experiencia en títulos como Toy Tactics, Ball Speed, Laika Age Through Blood, One Military Camp y Day of the Cell. Ahora estamos en pleno desarrollo de The Tour, una aventura de conducción para un solo jugador que transcurre por carreteras rurales ambientadas en la España vaciada y extraños paisajes de ciencia ficción. Podrás mejorar tu camión, gestionar recursos y descubrir los secretos de un mundo gobernado en silencio por la máquina. La humanidad sobrevive bajo tierra conectada a la máquina ajena al mundo exterior. En la superficie, los conductores mantienen la infraestructura que la mantiene con vida. Como uno de estos conductores, repararás, transportarás y explorarás a través de tranquilos paisajes rurales marcados por la presencia de la máquina. Con el tiempo, descubrirás conspiraciones, facciones que adoran o resisten a la máquina, y susurros sobre personas que viven desconectadas en la superficie. Come and go. Yet mortals never learn. Foolish enough to challenge me, only to see me rise. Deadlier, bloodier, thirstier.
never defeat my army, nor conquer my castle. We're cursed to fight, night after night, for all eternity. For my master. For her. I was iron before fire knew my name. I was silence before blade learned to speak. Men call me steel, but I am verdict. I crush the brave to see their heart. I strip the coward to show their void. I break the chosen so they may rise. I seek no hand. I seek the soul that does not flee the flame. Forge me, and I scar your spirit. Fail me, and I forget your name. Honor me, and I walk with you in death. Step forward. Face me. Tell me, what metal are you made of? I need you to relax and free your mind. The last Christmas my wife and I ever spent at Everhard Manor, I prepared a little scavenger hunt. She loved it. Wait, there's something wrong in this memory. Quick, before I forget. I have to write everything down. Yes? Are you Evangeline Drayton? That's right. I believe you wanted to ask me some questions, right? Evie finally arrived at Everhard Manor. She had been waiting for months to talk with the professor. What on earth happened here? Looks like one is missing. Professor had another appointment today. A key. I wonder what this opens. As she descended the stairs, a thought struck Evie. What if all this was nothing but a madman's trap? No! Don't touch it! Don't touch it.
Once upon a time, in the land of La Mancha, lived the brave knight Don Quixote and his trusty squire, Sancho Panza. Together they will go on awesome quests filled with wonder and mystery. You can play by yourself or team up with a friend to tackle the challenges. Switch between Quixote and Sancho. Together they've got all kinds of cool skills to help you. Solve tiny puzzles and get big wins to uncover hidden secrets. Discover an entire world handcrafted by my family. Experience innovative mechanics that bring our world to life. So, get ready for the adventure of a lifetime and be the hero of the legendary tale of Don Quixote de la Mancha. In the darkness, there is still a flame. Bear the last hope. Will you carry the last flame, or surrender to the darkness? I have found it. The door to New Eden. Though now I wonder, do I deserve it? Do you want to die? Really?
You can't turn back time, my star. It'll be different, but you'll both be okay. We've walked through hell, but paradise is just ahead. We've buried loved ones along the trail, but hope has never left our side. We face the darkest depths of human nature. The wildlife. The dangerous roads. The beasts of the night. The angry skies. We knew the West would test us, but the real question is, can this land become our home? This doll. It's really creepy. Is this the house? It looks like it's falling apart. It's a miracle we found such a big house for so little money. And in such a quiet place. This doll is really creepy. Are you the one who opens the door to Serenityville? This isn't funny! Mom, open the door! Calm down. Breathe. It's just a doll, Tom.
Asturias is a harsh northern land of wind and rain. Here, the endless Atlantic meets sheer, towering mountains. It is the only region in the Iberian Peninsula never conquered by the Moors. From here, King Pelayo began the Reconquista. It is the cradle of Christian Spain. And it is here that you have been sent to deal with a rising heresy. The locals are certain that something sinister has appeared in these lands of late. Some even speak of demons. You are known not only as a strict and judicious inquisitor, but as a formidable exorcist. Their Catholic Majesties, Ferdinand and Isabella, as well as the Grand Inquisitor Torquemada, expects you to restore order without delay. The Crown has great plans for the year 1492, and heresy in the very heart of Christian Spain is the last thing they need.